Zanu PF internal battles give Mnangagwa sleepless nights, warns of serious consequences. Takazonzwa statement dzakubuda manje kuchimusangano chavo chavanga vachiita cheZanu PF what political what and we've seen Trabablas now waku threaten some people and with the dire consequences for those vari kukonzera division. But it's very ironical that the very same mosquito which is causing the malaria is the one that is trying to cure the same disease. Azvibudi maproblem ari kuitika muZanu PF ari kungokonzerwa naiye pachake. The culprit behind zvese zvavari kuita zvavari kurwira zvese zvinokumarana ndiye iye pachake iye. Asi iye ndiye anouya omira pavanhu oti kwanzi zvikazodai vanhu vari kukonzera division. Division haisi kumbokonzerwa. I've never seen a leader or a father anoona chaos happening in his house. Vana vachiita baramhanya, vana vachiita bvonga poto zvese zvangokanya namadhaka, and then he blames somebody else for it. If the organization is not running efficiently, the very first person to ask is the CEO. If the team ichingoramba ichingorohwa chete bhora, munhu utanga kubvunza ndicoach. The coach ndiani? Before you blame the players, the coach. So that's it. So very poor leaders, they want to point fingers. So when we look at the kind of leadership, right? The types of leadership, Mnangagwa is one kind of leadership. I announce my laissez-faire kind of leaders. So laissez-faire kind of leadership are those my leaders are laissez-faire simply means let things as they are. Yeah, arikoma leaders akatodaro. Vanongoti let things as chero zvazvaita mheno ikoko. Ndo type yacho iyoyo. Asi at the same time inoda kuuya type iyoyo ichida kutsvaga kuti problem iri kubva kupi. Problem inobva kupi nemhaka yekuti chii. You guys ndimi muri create this environment. Muno create an environment isiri conducive for a progressive organization. Mega munouraya systems that are supposed to be monitoring progress. Mega because you want to be corrupt. Munoda kuwa corruption, muno destroy rule of law, muno destroy the justice system, munoita swallow organizations that are supposed to be putting checks and balances. Kana muchi corrupta zaki yachona muchi corrupta imimi. Mo appointa zaki moya moi corrupta ndimi. And then political chaos again in organization in maku expect out today zaki yatora action, not action children. You see, this is the biggest problem that we've had in the country. Ndosaka mutwa nyika yedu kunetsa because takaita a system that has corrupted everyone. Masoja makuru veku military vakatengwa vakapuwa mari, vakapuwa diamond mines, vakadi kunana chiadzwa. Ati murikona. Mashefi mapurisa same order. Mashefi CIO vane mamaini, vane machie. Last time tachitaura corruption in CIO. Saka all systems are darkened. Saka what can you really expect kuti ivo vachona vari kunyatso control maitikire who are at the center of things? Ivo veZanu PF vacho, they can be harmony in that party. Azviti, it can't happen. It can't happen. Iyo nyaya tachitaura panyaya Barbara Rhodes iyo yekuti how can you be a firefighting leader? And this thing, when it started, he was there and he was quiet. People went on each other's neck. And they ravaged each other. And iye akanga kupi akanyerera ungati hapo. Wozoti papaya zvinhu zvava totally out of control ndopo wakuya. Angazi kuti ungaba ngumkhokhelo njani. Ukuthi wena uyabona ukuthi hayi into enzakalayo lapha ayisoziphume kuhle. Uyabona sibili ukuthi hayi isigqoko sesidabuka lesi awufuni ukusithunga isikhathi sesekhona. Uyasiyekela isigqoko sidabuke nxa sesifike phezulu lentanyeni, that's when usugijima manje sufuna ukudinga inariti. Akusebenzi ngaleyo ndlela.
akusebenzi ngaleyo ndlela. You can't just be a laissez-faire leader and you expect things to move properly as we go on, because accountability starts with you, respect starts with you, you know, effectiveness must start with you, virtue must start with you. You must be the exemplary one, so that everyone who follows behind you will definitely just go will fall into the line, because they will follow the leader. Apostle Paul, you hear Paul saying in the Bible that, for you have us for a pattern. You hear him saying, follow me as I follow Christ. Right? So it's an example of a leader who is saying, what you see me do, do it. It's correct. But what you don't see me do, don't do it. I always say to Christians, if you want to find out how you live as a child of God, whatever that you want to do, just ask yourself, what would Jesus do in this on this circumstance? How would Jesus respond? What would Jesus say here on this? And then it makes life easy for you as a child of God. So leaders are supposed to be there to set a pace. We are pace setters as leaders, so that those that follow behind us will also be following within the footsteps that we have walked. Saka iwo ungati iwo ndiwe zibaba re-corruption, the most corrupt, ndiwe zifather rema-cartels ese. Every ministry kuri kubiwa mari, iwo ndione the highest share. What do you expect of your people? What do you expect of those that are following you? And how do you rebuke them? How do ndozokuti iwewe uri kugara wakadhakwa uchingomwa doro uchingomwa maskadi, wozona mwana wako mukomana ari form 2 akubhemawo fodya achijenga pambachi achinzi ari kuonekwa achimwawo, unomurova sei mwana? Iwewe baba ndio uri kuseta example yekuti kudhakwa kuri right. Uri kuya wakadhakwa chete zuva nezuva, uchinhuhwa chiifodya nempanje nezvinhu zvakasangana, unonhongwa murodhi wakavata uri baba. Wouya wakatakurwa nebhara baba, muchisiwa pamba, nziva vadhakwa vari kundari yekwaanani. And when you see your children now also following the same footsteps, how do you rebuke them? Unovaudza sei kuti the very same thing that you are doing is wrong as a father in the family? That's gone. That's why you find kuti those that are wife batters, men that beat their wives, if you want to check correctly, you find kuti they are children, they are offsprings of violent marriages. Varume vanorova vakadzi, ukamutsvagisisa uchaona kuti baba vake vairova mai vake, vakakura mumhuri yanga ine violence. So gavi rinobva kumashuuriro. Charity begins at home. We are just a product of our foundations. Ndizvozvo ndo zvazviri izvozvo. Saka that's what we are talking about. Hatifi takaita nyika inofamba kana baba venyika yacho vakadhakwa. Inofamba sei? Saka vese, because vanhu vese vanokutera, they are potential anything. Vanhu vese vanokutera as a leader, they are potential anything. They are potential thieves. They are potential rapists, molesters of people, of women. They are potential thieves. They are potential, crooks, whatever. But how does it stop? Zvinomira sei. It stops because somebody will be setting a pace. The leader or the leaders who are in the front, they must be showing how things must go. So we need progressive leaders. My leaders will not understand how things must happen. But Hatina not even. Right now, Zanu PF momo. Zanu PF. Munotorine vanhu vari good leaders momo. But the problem is, vakanopinda mu system promote the weaker side of the human being. Because tese tine ma weaknesses. Tese tinotombotemptiwa kuita chimwe chinhu. Hakuna munhu anoti ini handimbotemptiwi kuda kuita chinhu. Pane kamwe ka edge kanombouya soke kuda kukuitisa chimwe chinhu chisi right. Kekuti kana neunozvibvunza kuti
apa ndangoda kupindwa nepfungwa dzakaita sei zvinoitika kumunhu wese including inini ndiri apostle ndinotombopindwa nepfungwa yakatoipa yechisatani chaiyo wotozvidzora kuti kochiko chiri kuda kuitika handipuri kuona saka it's a thing that happens to every human being saka when you get into a system inopromota the weaker side of you, then the weaker side becomes strong. It's strengthened. It becomes more pronounced. Then the good side suppressed and it dies. You might find kuti mune vanhu vanatino machakaire vaya unotombomunzwa at times when he speaks kuti this young man ane brain. He can be a very good leader. But unoita good leader say when you are in the mud like that. Azibudi. Saka, we just have problem one munyika yedu in our country. Elizweni letu problem inkarakata isilayo. Yi one kupela ngurova mbila. Engasuka nje engasuswa nje asukelwa kungena omunye umuntu olenye ingqondo different. Lizabona ilizwe lichinja. Azimbotori kana ma seconds izvo. Zvese zvokuti hey mapurisa ari corrupt zvatachitaura zva tourist uya kubirwa mari nembavha dzemapurisa zviya unonyepa iwe musi unongonzi panenge papinda umwe president asina fani zvino it dies a natural death zvokuti munotozobvunza kuti ndo mapurisa aya corrupt here aya vava muline vachuna up. They can tune up depending with the people that are on top and the messages that they are sending. Hayi wawo panongoda president anongosvika woti right mari yekutanga yakasiyiwa namutulingwe kana akasiyawo mari right ndoda kuti mumbondivakira a prison in every province. Haini ndo handingaita ini ndinongopinda ndoti denda inzi ndindaita president not right minister wedu wefinance ngotitarisirayo kuti kune mari ngere ngativakira. I want a big prison, the biggest prison muZimbabwe. Kana biggest prison yedu yanga iri kana chikurubi amenoti ichi handiziva. Kana ichipinda vanhu kana kuti 2000 kana 3000. Haiwa indinoda kuti right toda one prison inenge ichipinda vanhu 8000. Ngaivakwe ku every province. Every province ngaivakirwe a big prison. Yeah. Kana dzavakwa chop futi no kaska dzichipedza kuvakwa totaura kuti right takunovhura maprison iwo uchazvichuzira wega kuti uda kurarama munyika kana uda kurarama muprison. Kwakutenhera vanhu kuudza kuti ndichakusungai vedu handina basa kuti ndiwani. Munonyepa imi munonyepa. Kune vamwe vanhu vanoda kumbodemonstraterwa in a country kuti this is how things can be bad. Zvikuru sei vakaita sezvigananda izvizvi. Yeah. Saka it's all about leadership. Saka zvese zviri kuchemwa naMnangagwa achiti hey the consequences that are tough and what is wasting time. Hazvina kwazvoshanda. What is needed is from day one you are supposed to be an exemplary leader. And right now he has messed up all systems to the point that it's beyond redemption. Hapasi sina chinhu chichakwanisa kugadzirika izvinezvi. Zvaora. System yacho yaora beyond redemption. Hapana zvokuti mungaita reverse where we stand. The only solution yatasara nayo munyika is to sweep them off the stage. Vese vada kutsvairwa vese vabve pastage. And then we have new players on that stage. Then that's when we will start to talk about or to have a Zimbabwe that we can talk about. Otherwise, pedza nguva. And the prison surrounded with the lions, leopard and cheetahs and crocodiles. Dzoda kunovakwa kana pakati pekariba paya. Munosvika munogadzika prison yacho ipapo. Kuti hakuna haubudi. Right. Kana uzoti kana wapinda haubudi. Right. Hanzi pane zvigaranda zviri kuda futi not jail. Jail is not enough for them. Kunogadzirwa mitemo kana vanhu vada kuomesera vanhu chaiko. Hanzi makaona here ari pamusangano paya kumasvingo achiramba 2030 ndakaisa ku-email kwenyu. Yes, ndakaiona, I saw it. La mapretense aya kupretenda.
kuda kuzvita asi chiziva hedu kuti vakamira sei. Hanzi good morning, win today, Apostle and Church Champions. Thank you so much. Hanzi Theodora, Mwari dai vandiregerera handidi kuona face yaMnangagwa ine. Haiwa ndo zvatitori nazvo, hatingazvitizi, regai ndiibvise. Hanzi team iri hanzi ikashaya results, coach will be sacked. Good evening, Apostle and Church Champions. Yes, kana team ikatadza kunikira inongo coach ndiye anotanga kuenda kumusha. But wedu coach manje haadi, ari kuda kublema maplayers, ada kutoblema coach weimwe team futi isiri kutova muground. So quite very exciting. Hana ngoma Cedric hanzi ndiwe rova mpira iwe kurovera kuodza. Hanzi baba achatufa makadi no ndiright mukoma Claudius, how are you doing? Let's keep praying. Atirambe chinamatira nyika. Sisi Jose Maswera say, how are you doing, the Minister of the Most High God? Thank you once again for joining us. Atirambe takamira tinoziva kuti at the end of the day nyika yedu inonaka bats. Our prayers are very important to what must happen to the nation. So let's not tire, let's not give up. Singadinwa ukukhulekela ilizwe. One of the fine days we are coming out of this, and God is faithful. Asangane ku next show.